اوكي فبالنسبه لهذا الكويشن نبدا اول شيء سوري نبدا it's a calculator question. first of all in order to solve it مثلا طبعا الكالكوليتر if you insert this value اوكي بالكالكوليتر بالsolve it will solve it for you. بس احنا بنحلها بدون هذا لانه they're gonna ask you to show your work. what you're gonna do is you're gonna give ln to both sides. فبتصير هاي ln 2 to the power of x okay equals ln 5. what we did is we gave ln to both sides. okay now what's gonna happen للx راح توقع هون فهاي بتصير x ln 2 equals ln 5 over ln 2 over ln 2. So if you divide both sides by ln 2 ln 2, it's going to cancel out. So you're going to have x equals ln 5 over ln 2. Now grab your calculator. طبعا it's already up here and check it. You're going to تحط هاي ln 5 close the bracket over ln 2 close the bracket. So you're going to have an answer 2.31. okay check the mark scheme. زي ما انت شايف هاي المارك scheme it is the same answer. okay same answer. okay now let's do part B. هاي part B نفس الشيء. okay going back to the question in part B زي ما انت شايف مثلا هون make it smaller بقول لك 3 to the power of x equals 50. ف what we're gonna do is we're gonna do ln to both sides. نعطي هاي ln فبتصير ln 3 to the power of x. طبعا الاكس رح توقع يعني على السريع بتصير x ln 3 equals to 50 ln 50 يعني x equals ln 50 over ln 3 x equals and you grab your calculator بتحط ln 50 over ln 3 divided 50 over ln 3 زي ما صار بالمار سكيم. طلع grab your calculator and AC تحط ln 50 3.56. check the mark scheme 3.56 done deal. part C same thing تعطي ln to both sides. so you give this ln you give this ln فبتصير minus x ln 5 على السريع لأنه الماينس بتوقع minus x equals ln 7 over 9. okay I have brackets فdivide both sides by ln ln 5. divide both sides by minus ln 5 minus ln 5 for x equals minus high division bar ln 7 over 9 over ln 5. grab your calculator AC it فبصير عندي هون ln 7 over 9 طبعا ننسى الماينس minus over ln 5 close brackets. let's do it correctly ln 5. so it's a calculator stuff. بيطلع 0.156. check the mark scheme 0.56 done deal. okay part D the same thing give ln to both sides فبتصير x plus 1 in brackets 2 علينا right ln 7 equals ln 16. that means x plus 1 equals division bar ln 16 over ln 7 minus 1 عشان نخلص من هاي ال1 فبصير x immediately equals ln 16 over ln 7 minus 1 فبتحط هاي كلياتها بالكالكوليتر. شو بيطلع لنا الكالكوليتر هلا AC اوكي مش مبين يمكن عندكم هون بس you know how it's solved.
minus 1. اوكي مش مبين كتير. اوكي فبتحط الكالكوليتر، هاي الديفيجن بار، وبتكتب فوق لين 16 تحت. close bracket لين 7 minus 1. بحط الكالكوليتر بيطلع 0.425 بعد after you round it. وزي ما انت شايف 4.25. That's how you do this. Let's continue. For question number E, again, the same thing. You give ln to both sides of the equation. شوف شو بصير. بتصير x ln 1 over 3 equals ln 7 over 9. So divide both sides by ln 1 over 3 1 over 3. فبتصير عندنا على السريع بالcalculator. Grab up the calculator. شوف you can AC it. It's division bar. عندي ln 7 over 9. 7 over 9 ln 1 over 3 0.229. check 0.229. done. Okay, for this question, okay, it's the same thing. Hi, remember it's 10 to the power of negative 3, so you can put that all in brackets. فشو شو بتصير هاي part. Let me do it here. فبتصير ln 2 to the power of 2x minus 1 equals ln brackets 3.2 times 10 to the power of negative 3. هاي بتوقع هون طبعا بتصير ln 2 فبتصير 2x minus 1 equals this value over ln 2 صح. بعدين plus 1 plus 1 to both sides و divide by 2 divide by 2 فبتصير خلينا نحكي 2x شوي equals هون ما في محل الكلمات تقدر تشوفوها. let me erase this one here واكمل تحت هون. فبصير 2x equals 1 plus لانه اخذنا ال 1 to the other side. okay ln the brackets اللي هو 3.2 times 10 to the power of negative 3 كله ببراكتس هاد طبعا واللي تعمل لنا اياها over ln 2 والانسر كلياته right divide by 2 او times half. دخل كل هاي على الكالكوليتر. هاي بتروح طبعا ال2 من هون. شوف على الكالكوليتر كيف بعطيك اياه. look فاول شيء بتعملها هيك فبتكتب اول شيء 0.5 brackets 1 plus division bar ln 3.2 times 10 to the power of negative 3 هيها close the brackets تنزل تحت ln 2 close this bracket move it close this bracket equals minus 3.64. check the mark scheme. minus 3.64 done. okay now for part G هاي تعطيها ln again. هلا ln الاي ذكر الاي مع ln they cancel each other right. ln 6 so these cancel each other so you have x equals ln 6. what's ln 6 you go to the calculator grab اعملها AC اعمل ln 6 خذها 3 significant figures بيطلع 1.79 done. هاي 1.79 check the mark scheme. straightforward questions. 1.79 going back last question again you give ln to both sides
let's do this question here. فبتصير اللين مع الاي they cancel out, so you're left with x over 5 equals ln 0.11. ln 0.11 is gonna be negative, لانه بنعرف كيف احنا الجراف تبعت اللن، تذكروا it becomes like this، وهاي البوينت انه هنا 1,0 يعني اي شيء اقل من ال 1 between 0 and 1 it will be negative. So times 5 times 5 x equals 5 ln 0.11. grab your calculator and insert that in the calculator. AC it فبصير تكتب 5 ln 0.11 close bracket فبيطلع الجواب minus 11.0. check your mark scheme. minus 11.0, 3 significant figures. Done the question.